In der ersten Gestcht Betrag mein Frau einen Polizisten und Zwang Michigan, mein Drehtochter im Stick zu lassen und nachzusahen, wobei sie fälschlicherweise behauptet, ich hat mein Tochter missbraucht und gedroht, an sie ich zu erstatten. Wobei sie unter Einfluss ihres Affärenpartners unser altes Tochter manipuliert. Jetzt, 25 Jahre später, kontaktiert Michigan mein altes Tochter, wollt sich versuchen und stellt mir Baby vor. Ich sitze seit Jahren in dieser Gestcht und bin mir nicht sicher, ob ich sie jemals tillen word, aber nachdem kürzlich etwas Unerwartetes passiert ist, habe ich das Gefühl, dass ich das in die Öffentlichkeit bringen muss. Vielleicht dient es dem Abschluss, vielleicht möchte ich von Fremden hören, die etwas Ähnliches durchgemacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich weiß ist folgendes. Dies Gestcht ist lang und chaotisch und einiges davon konnte schwer zu lesen sein. Wenn Sie nach dieser Warnung immer noch hier sind, denke, dass Sie bei mir geblieben sind. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die, sagen wir mal, leistungsstark war. Meine Eltern waren nicht gerade schlecht Menschen. Sie haben uns nicht geschlagen und gut für uns gesorgt, gut Schulen, schon zu Haus, Essen auf dem Tisch. Aber ihr Liebe waren Bedingungen geknüpft und die Bedingungen waren kristallklar, Excel oder du bist wortlos. Sie hatten Großkarrieren, großen Ruf und Großerwartungen in meinen Bruder und Michigan mein Bruder James war 2 Jahre alter als ich und schlauer, als ich es mir jemals erhoffen konnte, ein Einzelstipendium zu erhalten. James war das Kind, von dem Eltern we were geträumt haben und ehrlich gesagt, hat es verdient. Arbeitet harder als jeder andere, den ich kannte, blieb immer lang wach und beschäftigt sich mit Lehrbüchern oder jongliert mit außerschulischen Aktivitäten, aber der Druck, der damit einherging, brach in. Ich war 16, als es passiert. James war 18 und stan Kursdaver mit einem Vollstipendium in ein erstklassige Universität zu gehen. Hat aufgeregt sein sollen, aber das war nicht. Ich habe es damals nicht verstanden. Ich dachte, hat alles, die Noten, die Anerkennung, die Zukunft vor sich. Aber die Wahrheit war, dass unter der Last der Erwartungen unserer Eltern zusammenbrach. Schlief kaum und wenn nicht lernt, schimpft Michigan in Oderschloss sich in seinem Zimmer ein. Eins nächst hatten wir diesen seltenen Moment in dem vorsichtig word. Ich haben dabei erwischt, wie auf der Bettgen saß und auf die FL Starroute, als wär ein Million Meilen entfernt. Ich fragt, ob es ihm gut gehe und sagt nur, ich bin müde, man, als ob ich nicht einmal mehr wusst, ich bin. Ich bin genau das, was sie von mir wollen und das ist genig. Ich weiß nicht, was ich sagen sollt. Ich sagt ihm, sei alles, was ich sein wollt, klug, stark, der Perfektion. Lachte, aber es war kein fröhliches Lachen. Ja, perfekt, klar, wart einfach, du wirst sehen. 2 Wochen später kam ich von der Schule nach Hause und fan mein Mutter schrien vor. Sie standen der Bad Mörder und als ich na genig herankom, zu sehen, was sie ansa, brach mein ganz Welt zusammen. James lag auf dem Boden. Hat sich das Leben genommen. Ich wünscht, ich konnte sagen, dass mein Eltern im Boden zerstört waren, aber das ist nicht passiert. Sie waren wütend. Mein Vater sagt, wie konnte uns, unserer Familie das antun? Mein Mutter weint, aber nicht James. Es geske aus der Schand, die sein Tod über unsere Familie bringen wird. Bei der Beerdigung hielt mein Vater dies Ried darüber, wie brillant, aber schwach James war und wie den Druck auf sich wirken ließ. Schwach, mit diesem Wort beschrieb meinen Bruder. Danach war mein Beziehung zu meinen Eltern vorbei, auch wenn ich noch unter ihrem Dach lebt. Ich konnte sie nicht ansehen. Ich konnte es nicht ertragen, wie sie über James redeten, als wär ein artversiger und nicht der freundlich, fleißig Bruder, der mir waren der nachtlichen Lernstunden Snacks zuschmegelt. Es kochte alles über. Ein Nacht. Ungefähr 6 Monate später tappt Michigan mein Vater dabei, wie ich bei einer Methaufgabe nachließ, und mit ein seiner Oblichen tierden darüber, dass ich in niemandem enden word.
Ich hat das alles schon einmal gehört, aber Diocese mal Brock etwas in mir zusammen. Ich sagt ihm, dass es mir egal sei. Die Grundstuhl, sein Zustimung oder Urgent etwas davon war mir egal. Sah mir direkt in die Augen und sagt, Dan wirst du ein Verlierer sein, genau wie dein Bruder. Ich haben diesem Abend mein Tasch gepackt. Ich war 18, gerade altgenig, legal zu gehen, und das Sie Michigan zurückzukehren. Ich nahm mein Dokumenti, stopft, was ich konnte, in einen Rucksack und ging zur Tür hinaus. Mein Eltern haben Michigan nicht aufgehalten. Ich weiß nicht einmal, ob es Sie interessiert. Das Weglaufen fühlt sich zunächst wie Freiheit an, aber die Realität traf Michigan hart. Ich hat keinen Plan. Ich hat kein Geld, verdammt. Ich hat noch nicht einmal ein Arbeiter. Die ersten Wochen verbracht ich damit, mit einigen Kindern, die ich aus der Schule kommen kannte, auf der Couch zu surfen. Das hat nicht lang gehalten. Schließlich landet ich in einem Tierheim, wo ich ein Gruppe alterer Männer traf, die sagten, Sie konnten mir helfen, über die Runden zu kommen. Sie haben Michigan mit Drogen bekannt gemacht, nur die Nerven abzumildern. Ich erinnere Michigan noch an das erste Mal, als ich es ausprobiert habe. Es fühlt sich an, als ob all der Schmerz, die Trauer, die Schuldgefühl, alles, was ich mit mir herumgetragen hat, einfach dahinschmelzen und ich wieder atmen konnte, wenn auch nur für Zeit. Ich sag mir, nur vorübergehend, nur bis ich wieder auf die Beine kam. Aber sie wissen wahrscheinlich bereits, wohin das führt. Es dauert nicht lang, bis ich immer mehr davon konsumiert und $7 ausgab, den ich aufbringen konnte, den Rausch aufrecht zu erhalten. In meinem tiefsten Punkt schlief ich in Parks, Stahl Lebensmittel und Tankstellen und fragt Michigan, ob James Violette recht gehabt hat, früher auszuchecken. Dan traf ich Sie Sarah. Sie war ganz anders als die Lut, mit denen ich zusammen war, sauber, freundlich und mit sanfter Stimme. Sie arbeitet in dem Restaurant, in dem ich immer rumhing, und schmuggelt mir übergebliebenen Kaffee und Sandwiches, wenn Chef nicht hinsah. Ich glaub, Sie hat etwas in mir gesehen, was ich selbst nicht sehen konnte, weil Sie immer wieder auftaucht, selbst als ich versucht, Sie wegzustoßen. Sie gab mir einen Grund, es zu versuchen. Später bracht Sie unsere erste Tochter zur Welt. Als ich Vater ward, hat sich für Michigan alles verändert. Als ich mein kleines Mädchen in meinen Armen hielt, schwör ich, dass ich niemals die Art von Eltern sein ward, die mein eigenen Eltern wären. Ich ward Sie nicht drängen oder verletzen oder das Gefühl geben, nicht gutgünnig zu sein. Mir ward es für einmal besser gehen. Ich war Sarah und have geheiratet, zwei weitere Tochter bekommen und das Leben war gut, nicht perfekt, aber gut. Ich bin clean geblieben, have hart gearbeitet und liebe mein Mädchen mehr als alles andere auf der Welt. Aber die Sach mit der Sucht ist, dass Sie nicht einfach verschwindet. Es wartet, lauert in den Schatten und ist bereit, dich zurückzuziehen. In der Sekunde in der du den Deckung aufgibst. Es war der Jahrstag von James Todd, der dafür verantwortlich war. Ich traf einen alten Freund, mit dem ich früher mal high war, und die Erinnerungen kamen zurück. Ich have mir gesagt, dass es nur ein einziges Mal war, nur die Scarf abzumildern. Aber aus einem Mal wurden zwei, und aus zwei Mal kam es zu einem vollständigen Rückfall. Als Sarah herausfand, dass Sie am Boden zerstört war, fleht ich Sie in, mir noch ein Chance zu geben. Aber Sie war fertig. Sie sagt, Sie müssen die Kinder denken, und ehrlich gesagt kann ich kein Vorwurf machen. Ich war nicht mehr der Mann, den Sie geheiratet hat. De begen alles auseinanderzufallen. Als Sarah sagt, Sie sei fertig, meint Sie es ernst. Es war nicht nur Sie, die mir sagt, ich soll gehen. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Ich have so oft einst gegeben und Sie konnte es mir nicht versehen. Diesmal nicht. Ich denke, was Sie am meisten gebrochen hat, war nicht nur mein Rückfall, sondern auch die Art und Weise, wie ich in mir selbst verschwand. Es waren nicht nur die Drogen, sondern auch die Art und Weise,
wie ich Michigan emotional erholt, wie ich sie und die Machen ignoriert, als sie Michigan Brockton. Ich dacht ich word Michigan gut verstecken, aber das tat ich. Sarah hat alles gesehen, Jed luge Jed ausried. Jeds mel tat ich so, als where alles in Ordnung, obwohl das offensichtlich nicht der Fall war. Ich weiß nicht einmal, wann die Affäre begann. Vielleicht war als ich zum ersten Mal einen Rückfall erlitt, vielleicht sogar noch früher, als ich so damit beschäftigt war, Michigan aus der Sucht herzukämpfen, dass ich nicht sah, wie sie so oder so devankum. Spielt keine Rolle. Sie hat jemand anderen gefunden. Der Typ, mit dem sie Michigan betrogen hat, war ein Polizist. Mark, ein gestiedener Vater mit 30, war jemand, mit dem sie in Teilzeit zusammenarbeitet. Ich hatte nur ein paar Mal getroffen, und damals hatte ich keine Ahnung, dass hinter meinem Rücken in mein Fußstapfen getreten war. Sarah ging dabei vorsichtig vor und wartet wahrscheinlich auf den richtigen Moment, uns völlig den Stecker zu ziehen. Als die Skiedungspapier kamen, habe ich nicht einmal gekämpft. Was soll ich tun? Ich beschuldige sie de Betrugs, obwohl ich derjenige war, der nicht nüchtern bleiben konnte. Ich hat kein Standbein und ehrlich gesagt wollt ich mein Kinder nicht in einen hässlichen so direkt Streit verwickeln. Sie waren in all dem unschuldig und ich hat bereits das Gefühl, ich hat sie im Stich gelassen, indem ich in alte Gewohnheiten zurückfiel. Also habe ich die Papier unterschrieben, ohne das Vergehen gestelt werden. Sie bekam das alienich so direkt für die Kinder und ich stimmt zu, die sich zu beaufsichtigen. Ich habe nicht Alami gebeten, nicht das Haus gekämpft und nicht einmal das Auto genommen. Alles was ich wollte, war, dass mein Tochter auf jed ordentlich weiß in ihrem Leben bleiben, aber Sarah macht es mir nicht leicht. Die ersten Monate nach der Scheidung waren die Holly. Ich wohne in einem schäbigen Studio-Apartment im anderen in der Stadt und kam kaum über die Runden. Jedes Mal, wenn ich mein Mädchen sah, fühlte ich dies überwältigen schuld. Mein Jüngst, Emily, war erst 5. Sie verstand nicht wirklich, was los war. Sie rannte bei Besitzen immer noch auf Michigan zu, schlang ihr kleinen Arm meinen Hals und sagt mir, dass sie Michigan vermisst. Mein Altest, Hannah, war nun jar alt und sie war ein ander Gesticht. Sie war altgenig, zu wissen, dass etwas nicht stimmt, aber zu jung, es vollständig zu verstehen. Ich konnte es in ihren Augen sehen, die Verwirrung, die Wut, die Traurigkeit. Sie zog sich von mir zurück und ich konnte nichts dagegen tun. Dann war danach Sarah. Oberflächlich betrachtet war sie hoffentlich. Beim Bringen und abholen blieb sie professional, hab ihr Stimme und Stritt sich mit mir vor den Kindern. Aber hinter den Kulissen arbeitet sie lang daran sicherzustellen, dass ich Michigan so weit wie möglich aus ihrem Leben heraushielt. Es fing kleinen verpasst Anruf, abgesagt Besuch, ausreden darüber, dass die Mädchen zu beschäftigt sind, Michigan zu sehen. Zuerst dachte ich, sei nur ein schlechtes Timing, aber dann bemerkt ich Muster. Wann immer ich versucht, etwas Besonderes für die Mädchen zu planen, fand Sarah einen Weg, es zu verhindern. Und Mark, war nicht mehr nur Freund. Drang Schritt für Schritt in das Leben meiner Tochter ein. Fingen, zu ihren Schelveranstalten zu kommen, besucht ihr Fußballspiel und zog schließlich in das Haus, in dem ich vorgelegt hat. Das Schlimmste war, die Bindung meiner Tochter zu ihm zu beobachten. Ich konnte sehen, wie es direkt vor mir geschah. Sie Ursulen, wie Mark sie in den Park mitgenommen hat oder ihnen bei den Hausaufgaben geholfen hat. Emily fing sogar in Papa zu nennen. Ich habe es ihnen nicht verabelt. Sie waren noch Kinder und Mark hat sich auf ein Art und Weise gesteigert, die ich in getten hat. Aber es hat Michigan trotzdem umgebracht. Der Wendepunkt kam in Emilys 5. Geburtstag. Mein Besuchsplan passt nicht zu ihrem diesjährigen Geburtstag, aber ich konnte nicht einfach zu Hause sitzen und wissen, dass sie on Michigan feiert. Ich kaufte ein kleines Geschenk, ein ausgestopftes Einhorn, von dem sie schon seit Wochen sprach, und beschloss, es bei Sarah abzuspielen. Als ich dort ankam, blieb ich auf der Veranda.
Ich have nicht versucht, Einstein zu machen oder zu weit zu gehen, ich wollte Emily nur Geschenk überreichen und sie lächeln sehen. Sarah war nicht zu Hause energetic. Sie auf nie die Tür, sa Michigan dort stehen und start. Ich sagt ich sei nur da, Emily Geschenk zu überreichen, aber sie sagt nix. Sie starut Michigan nur in als where ich ein Fremder. Schließlich nicht sie und nahm das Geschenk von mir entgegen. Damals dachte ich nicht viel darüber nach, aber später erfuhr ich, dass sie direkt zu Sarah ging und erzählt, dass ich dort gewesen war. In dieser Nacht erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Mark war derjenige, der in voller Uniform in meiner Wohnung auftaucht, als Walter Michigan einschüchtern. Beschuldigt Michigan der Belästigung und des Stalkings und sagt, ich verletze das Sorgerecht für die Vereinbarung, indem ich eingemeldet erschien. Ich versucht zu erklären, dass ich nur einen Geburtstagsgeschenk vorbringen wollte, aber hat kein Interesse. Sagt, du hast Glück, dass ich dich jetzt nicht verhaft, sein Hand red auf der Waffen seiner Haft. Ich hat wissen müssen, dass es hier nicht aufhören wird. Ein paar Tage später reicht Sarah ein formell Beschwerde gegen Michigan an und behauptet, ich sei ein Gefahr für die Kinder. Sie sagt, ich sei unstable. Ich sei uneinschlagen aufgetaucht und man kann mir nicht trauen. Mark unterstützt sie und mit seinen Verbindungen in der Abteilung brachte es nicht viel. Mir das Leben zur Hölle zu machen. Ich wurde zur Befragung auf die Watch gerufen. Als ich dort ankam, wartet Sarah mit diesem kalten, kalkulierten Gesichtsausdruck, den ich kaum wiedererkannt. Am Tisch auf Michigan sie ließ Michigan nicht einmal sprechen, wie es mir darlegt. Sie sagt, lass uns in Ruhe geh weg verschwind. Wenn du es nicht tust, werd ich dafür sorgen, dass du dein Leben ruinierst. Ich werd Hannah aussigen lassen, dass du sie verletzt hast. Ich werd alles tun, was nötig ist. Ich kann nicht glauben, was ich hört. Sie war bereit, mein eigenen Tochter gegen Michigan und Michigan als Waffe einzusetzen, die Chance zu zerstören, die ich hat, in ihrem Leben zu bleiben. Und mit Marks Einfluss als Polizisten wusste ich, dass es schaffen konnte. Ich hat keine Optionen mehr. Ich hat nicht das Geld, die Verbindungen oder die Kraft, Michigan zu wehren, also habe ich aufgegeben. Ich stimmt zu. Kein Kontakt, ich wollte Michigan von den einzigen Menschen entfernen, die mir wichtig waren. Lang Zeit hatte ich das Gefühl, als werd ich als Geist durchs Leben gehen, existierend, aber nicht wirklich lebend. Alles was wichtig war weg. Mein Family mein Zuhause mein Identität als Vater. Ich packte das wenn ich das ich nach übrig hat, in ein Reisetasche und Zog in ein 3 Stunden entfernt statt. Es war nicht weit genug, sich wie ein Voyager Neuanfängen zu fühlen, aber es war weit genug, außerhalb der Reichweite von Sarah und Mark zu bleiben. Die ersten paar Monate waren brutal. Ich fand ein klein heruntergekommen Wohnung, die nach Millionen Verzweiflung rock, die Art von Ort, in dem sich die Nachbarneus zwei Metern Entfernung gegenseitig anschrien und der Vermieter in etwas repariert. Aber es war billig und ich hat kein Großwall. Ich hat kein Ersparnis, keinen Job, keinen Plan, nur die Wegverstellung, dass ich mir irgendwie etwas aufbauen musst. Arbeit zu finden war nicht einfach. Mein Lebenslauf war ein Witz. Kein Hochschulabschluss, ein lückenhafter beruflicher Werdegang und ein eklatante Lücke seit der Zeit. Als ich in die Sekte brucht. Aber ich hat Glück. Ein örtliches Restaurant brachte ein Spülmaschine und der Manager stellt nicht allzu viel für Jen. Es war mindestlohn nach an Arbeit, aber ich habe es angenommen. Zumindest hat es Michigan beschäftigt. Zumindest gab es mir einen Grund, jeden Tag aufzusuchen. Die Stunden waren lang und einsam. Ich kam nach meiner Schicht nach Hause, ließ Michigan auf die fleckige Couch fallen, die ich vom Bordstein geschleppt hat, und starrut stundenlang in die Deck. Die still war unerträglich. Mir war in was gewesen wie lot mein Leben gewesen war. Kinder lachten, Cartoons liefen im Fernsehen, Sarah summten der Kusch. Jetzt war es einfach nix mehr. Ich wünschte ich konnte sagen, dass ich clean geblieben bin, aber das war ein Lüge. Ein Zeit lang konnte ich die Tage nur überstehen, indem ich Michigan betaubt. Ich bin nicht wieder zu harten Drogen zurückgekehrt, have aber viel getrunken.
Billiger Whiskey Word mein bester Freund das Einzige was den Schmur so Whiteland Dirt. Das ich weitermachen konnte. Jedes Mal wenn ich trank sagte ich mir, das ist das letzte Mal war. Das ich auf die Flash Starroot und mein Tochter dacht und darin, wie will ich aufgrund meiner Sucht bereits verloren hat. Aber die should war ein zweischneidiges Schwert. Es weckten mir den Wunsch besser zu werden, aber es gab mir auch das Gefühl, dass ich es nicht verdient hat, besser zu werden. Etwas 6 Monate später erreichte ich den Tiefpunkt. Ich erinnere Michigan daran, dass an Donnerstagabend war, weil ich gerade von einer Doppelschicht im Diner nach Hause kam, mein Hand und rot vom Gesterschrubben den ganzen Tag. Ich setzte Michigan auf die Couch, auf nicht ein Flasch Begen zu trinken. Aus einem Glas wurden zwei dan wir. Beaver ich Michigan versa. War die Flash leer ich stolpert durch mein Wohnung schrei niemanden besondersen. Ich weiß nicht einmal was Michigan aus der Fassung gebracht hat. Violett waren es die Erinnerungen an Emilis Geburtstag oder der Klang von Marks Stimme in meinem Kopf oder Sarahs Kult. Kalkuliert wird. Ich weiß nur, dass ich es verloren have. Ich schlug so hart gegen die Wand, dass mein Natural aufplatzen. Dan brach ich blutend weinend auf dem Boden zusammen wünscht. Ich konnte einfach verschwinden. Dies Nacht war ein Weckruf, als ich aufwacht. Am nächsten Morgen wachte ich mit pochendem Kopf pochender Hand auf. Ich schaut Michigan betrachtet das Chaos, das ich angerichtet hat Zerbrokins Glas, ein Umstürster Stuhl, Blutverschmierungen in der Wand dacht, das kann nicht mein Leben sein. So kann es nicht enden. Ich beschloss es noch einmal mit der Rea zu versuchen. Es war nicht mein erstes Mal ich war nicht gerade optimistisch. Aber ich dacht, ich hat nichts mehr zu verlieren. Ich meldete Michigan für ein Programm in einem örtlichen Zentrum, wo ich die nächsten 90 Tage damit verbracht, zu lernen, wie man ohne Alkohol lebt. Die Rea war nicht einfach, aber es gab mir zum ersten Mal seit Jahren Widerstructer ich hat ein Routine. Ich stand jeden Tag zur gleichen Zeit auf, ging zur Gruppentherapie, besucht Workshops Begen sogar, Tagebuch zu schreiben. Das Aufschreiben half mir alles zu verstehen was ich durchgemacht hat. Den Druck meiner Eltern James Todd mein Sucht Sarahs Verrat. Einer der Berater, an Typ namens Rick, erzählt mir etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann wollen, was für ein Mensch man in Zukunft sein möchte. Es klang damals wie ein Klischee, aber es plant Samen in meinem Kopf. Als ich das Programm bindet hat war ich wieder sauber. Es war nicht einfach. Ich dacht immer noch fast jeden Tag darüber nach, etwas zu trinken, aber ich war fest entschlossen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich stürz Michigan in die Arbeit, übernahm zusätzlich Schichten im Restaurant sparut jeden Penny, den ich konnte, mit der Zeit begen ich mein Leben neu aufzubauen. Ich zog in ein etwas schönere Wohnung, nicht mehr Milu, begen mit dem Training nicht sogar wieder Kontakt zu einem alten Freund, der mir half, meinen Lebenslauf aufzupolieren. Mit seiner Hilfe gelang es mir, einen Job als Lieferfahrer für ein kleines Logistikunternehmen zu bekommen. Es war nicht glamouros, aber es sollte sich besser als im Diner gab mir ein Gefühl von Zielstrebigkeit. Aber egal wie groß Fortschritt ich gemacht have. Da war immer dies Lehren mir. Jedes Mal, wenn ich ein Family im Diner sah, Eltern, die mit ihren Kindern lachten, Kleinkinder, die mit essen warfen, Teenager, die mit den Augen verdrehten, hatte ich das Gefühl. Als word mir jemand ein Messer in die Brust drehen. Ich wollte mein Tochter riechen, Gott, das wollte ich. Aber jedes Mal, wenn ich den Horror abnahm, start ich. Was sollte ich sagen? Hey, hier ist Papa. Entschuldigung, ich habe dich 25 Jahre lang im Stich gelassen. Ich mag die zu Mittag essen. Selbst wenn ich anrief, wusste ich, dass einen Weg finden wird, Michigan zu blockieren. Sie hat Mark ich hat immer noch nicht die Mittel, vorgerecht zu bekämpfen. Außerdem, was wenn mein Tochter Michigan nicht einmal sehen wollten? Was wenn Michigan hassen würden? Also schwieg ich. Die Jar Virgingen langsam, aber Virgingen. Ich blieb sauber, arbeitet hart Zog schleuslich in ein Beskidins kleines Haus in einem Wort.
Jeed nacht lag ich wak und dacht mean Tochter. Waren sie glücklich? Waren sie in Sicherheit? Haben sie sich überhaupt in Michigan erinnert? Ich word stunden damit verbringen, mir vorzustellen, wie sie jetzt aussehen konnten. Hannah Dialtest, wherein Ihren 20ern und Word vielleicht ein Karriere beginnen. Emily Word ein Teenager sein, wahrscheinlich genauso sus und freundlich wie mit 5. Und dann wurde nach mein mittlere Tochter Claire, die still, die immer zu wissen schien, was ich dacht, und das ich ein Wort sagt. Ich vermisst sie mehr als ich ein Wort fassen konnte. Manchmal fahr ich in der Stadt vorbei, in der sie letten, und frage Michigan, ob ich vielleicht einen Blick auf sie erhasch. Ich have nie oft gehört, obwohl ich nicht riskieren wollt, ihnen das Leben schwerer zu machen. Der Schmerz, von ihnen getrennt zu sein, ließ nie nach, aber ich lernt, damit zu leben. Dan eines Tages ändert sich alles. Ich war zu Hause und scrollt durch E-Mails als ich sie sah, ein Nachricht von Hannah. Als die E-Mail kam, folgt sichen als Word sich der Boden unter mir verschoben. Ich have zunächst gar nicht bemerkt. Ich have durch einen mit mal gefühlten Postingang gescrollt. Als ich Papa sah, ist Hannah. Mein erste Reaktion war, den Laptop zu schließen. Ich have nicht einmal weggelesen. Alien der Anblick namens versetzt Michigan in ein Spiral. War über 2 Jahre her, seit ich weggegangen war, und in all dieser Zeit hatte ich das nie erwartet. Ich dacht, ich war für sie nur ein bittere Erinnerung, ein Mann, und den sie sich vielleicht gelegentlich erinnern, den sie aber nie erreichen. Ich wollte nicht öffnen. Verdammt, ich wollte Michigan mit nichts davon befassen. Ich hatte so viel Jahr damit verbracht, mein Leben Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Als ich dies E-Mail aufniet, kam mir so vor, als würde ich alles mit einem Vorschlager bearbeiten. Aber ich konnte auch nicht aufhören darüber nachzudenken. Mein Tochter, mein kleines Mädchen, die jetzt eine erwachsene Frau war, hat sich gemeldet. Sie war die letzte Person, von der ich jemals gedacht hat, dass ich etwas hören würde. Ich brauch Tage, zu lesen, Tage, und denen ich meinen Laptop dit, mir einredet, dass besser war, ungeöffnet zu lassen, und trotzdem nie ganz schafft, zu löschen. Ich sag mir, dass ich nicht schuld, nicht mehr. Aber die Wahrheit war, dass ich nicht sicher war, ob ich stark genug war, mit allem umzugehen, was sie zu sagen hat. Als ich inlich las, war die Botschaft einfach. Sie wollt reden, sie wollt wissen, wie mir ging, und anscheinend wollt sie, dass ich kind kennenlernen. Ich war Großvater. Das war der Teil, der Michigan im Hartesten getroffen hat. Ich hat so viel verpasst, abschlussgeburtstig, jedener denklichen Meilenstein, und jetzt wollt sie, dass ich wieder in Leben eintritt. Fühlt sich unmöglichen. Zuerst wollt ich nicht antworten. Ich hat so lang überlegt, indem ich alles, was passiert war, verdrängt und mir selbst einredet, dass das Beste, wegzubleiben. Warum sollt ich dies Wunden jetzt wieder öffnen, besonders nachdem ich endlich begonnen hat, ein Art Frieden in meiner Einsamkeit zu finden? Ich sag mir, dass ein Reaktion nur zu Schmerzen führen wird. Was war, wenn sie sich nicht wirklich wieder verbinden wollt? Was war, wenn sie nur antworten wollt? Ich war nicht bereit, Schlimmers zu geben. Was war, wenn dies die Idee ihrer Mutter war, ein Möglichkeit, die Vergangenheit wieder hervorzuholen und Michigan in den Mann zu erinnern, der ich einmal war? Ich wollte nix mit Sarah zu tun haben und nach weniger mit Mark. Der Gedanke, sie wieder zu sehen, sich ihren selbstverlegen, selbstdirekten Gesichtern zu stellen, loste mir Schmerzen aus, ich konnte nicht tun. Ich wollte Sarah nicht sehen. Ich wollte ihren Mann nicht treffen, den Mann, der mir alles gestohlen hat. Aber egal wie sehr ich versucht, zu rationalisieren und die E-Mail ignoriert, ich konnte nicht aufhören, in Hannah zu denken. Wird waren vorsichtig, saugernd, fast entschuldigend. Sie sagt, dass nicht Geld geha und dass nicht darum geha, was mit Sarah oder Mark passiert sei. Fühlt sich
als ob sie Michigan wirklich kennenlernen wollt, und das Mot es viel schwieriger, es zu ignorieren. Nachdem ich fast ein Woche lang mit mir selbst gerungen hat, antwortet ich. Ich have es Kurs und Weg gehalten und gesagt, dass ich oft für ein Gespräch war, aber kein Erwartungen gesetzt have. Ich will für alle Fall etwas Abstand halten. Es stellt sich heraus, dass es etwas war, mit dem ich nicht umgehen konnte. Als sie fragt, ob wir telefonieren konnten, hat ich fast nie gesagt, das war es nicht. Ich wollte ihr Stimme nicht hören. Das tat ich, aber ich hat Angst davor was sie sagen und was sie Michigan fragen konnte. Jahrelang hat ich mit der Changelet, wegzunehmen und mir einzureden, dass ich es für sie getan hat. Was where when sie es nicht so sagen word? Was where when sie Michigan dafür hassen word? Trotzdem stimmt ich zu. Sie war mein Tochter und Eagle wie ich mir sagt, ich soll Abstand halten, ich konnte sie nicht ignorieren. Der Anruf war zunächst unangenehm. Ich konnte das sagen in ihrer Stimme hören, die Unsicherheit. Sie klang nicht wütend, aber die Art, wie sie sprach, hat etwas Zurückhaltendes als. War sie nicht sicher, ob sie mir vertrauen konnte. Das konnte ich nicht verballen. Das erste, was sie wissen wollte, war, warum ich gegangen war. Sie stellt die Frage nicht direkt. Es war eher eine subtle Einleitung, aber ich wusste, dass das die Frage war, die im Kopf herumschwirrt. Ich habe mein Antwort einfach gehalten und darauf gecheckt, nicht zu viel zu sagen. Ich erzählt nichts von den Drohungen, die Ceremat, oder davon, wie Mark sein die Smart benutzt, Michigan aus ihrem Leben zu verdrängen. Ich wollte sie nicht in den Schlamassel hineinsehen, sie da zu zwingen, sich für ein Seat zu entschieden oder die Hässlichkeit dieser Jar noch einmal zu erleben. Stattdessen sagt ich im Weitzen Sinn die Wahrheit, dass ich glatt, zu gehen sei die einzige Möglichkeit, sie zu beschützen, und dass ich nicht noch mehr Schaden enrichten wollte, indem ich in einem Kampf blieb, den ich nicht gewinnen konnte. Sie schien mit dieser Antwort nicht zufrieden zu sein, aber sie drank Michigan nicht zu mehr. Als das Gespräch weiterging, begann Hannah sich zu öffnen. Sie erzählt mir ein wenig über ihr Leben, ihren Mann, ihr Baby, ihren Job und ihre Schwestern. Aber ich konnte sehen, dass sie etwas zurückhielt. In ihrer Stimme lag ein schwer, etwas Ungesex, das zwischen ihren Worten verwirrt. Schließlich erzählt sie Mark. Zuerst want sie in ihrem Rand, aber die Art, wie sie seinen Namen aussprach, ließ Michigan ganz hot bekommen. Ich konnte die Anspannung in ihrer Stimme hören, den Groll. Ich drängte sie nicht auf Einzelheiten, sondern fingen, die Dinge zusammenzusetzen. Aus den kleinen Endetungen, die sie macht, word klar, das Mark nicht der perfekte Vater gewesen war, als den Sarah in immer dargestellt hat. Hannah ging nicht auf Einzelheiten ein, aber die Art, wie sie über ihn sprach, hat etwas Bitters und Ungelosts. Als sie fragt, ob ich jemals darüber nachdenken werde, sie persönlich zu treffen, sagte ich. Ein Teil von mir wollt, ja, sagen und die Chance ergreifen, sie noch so violent gern wieder zu sehen. Aber ein anderer Teil von mir, der Teil, der sich jahrzehntelang von den Narben meiner Vergangenheit gehielt hat, war noch nicht bereit. Ich sagte, dass ich darüber nachdenken werde, aber die Wahrheit war, dass ich nicht wusste, ob ich es konnte. Es ging nicht nur sie. Es ging Sarah und Mark, Alice was ich so lang versucht hat zu vergessen. Wenn ich sie sah, musste ich Michigan der Vergangenheit stellen, und ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde, ohne zusammenzubrechen. Nach dem Anruf mit Hannah saß ich gefühlte Stunden lang schweigend da. Mein Telefon war immer noch in meiner Hand. Ich hatte so viel Jar damit verbracht, mir selbst einzureden, dass Diocese Capital means Lebensabgeschlossen sei, dass ich kein Recht hat, Kontakt aufzunehmen, nicht einmal das Recht, über Versionung nachzudenken. Jetzt war sie hier, mein altes Tochter, das klein Mädchen, das ich immer in meinen Armen hielt, und auf nicht ein Tür. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Kraft hat,
Durchjugen. Die Wahrheit ist ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ein Teil von mir ist froh, dass sie Kontakt aufgenommen hat. Ich word lügen, wenn ich sagen word, dass ich nie über diesen Moment nachgedacht und mir nicht vorgestellt hat, wie es wär, wenn ein meiner Tochter Michigan wiederfinden wollt. Aber die Realität ist so viel komplizierter als die Fantasie. Ich have Angst. Angst davor was sie sagen konnte, Angst davor was sie von mir wollen konnte, Angst davor was ich darüber herausfinden konnte, was mit ihren Schwestern passiert ist, nachdem ich gegangen bin. Und dann ist noch die Shit. Ich kann nicht aufhören, in all die Jahre zu denken, die ich verpasst have, in all die Momente in denen ich nicht für sie de war. Ich frage Michigan, ob sie Geburtstag und Michigan geführt haben, ob sie Michigan gewohnt haben, als ich zu weit weg war, es zu hören. Ich frage Michigan, ob sie Michigan hasten, ob sie es immer noch tun. Aber ich kann die wat auch nicht ignorieren. Als ich Hannah Ubermark reden hort, kocht die mein Blut auf ein Art und Weise, wie ich es seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Aus der Art, wie sie sprach, word klar, dass sie etwas zurückhalt, etwas in ihm, das sie nicht sagen mochte, und ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass ich sie im Stich gelassen have, indem ich gegangen bin. Weil ich nicht de war, sie und ihr Schwestern vor dem zu beschützen, was auch immer sie durchgemacht haben. Denn ich weiß ich, dass die Rücker in ihr Leben mit Risiken verbunden ist. Ich mochte die Wunden nicht aufreißen, die ich so lang versucht have zu heilen, und ich mochte auf keinen Fall Sarah oder Mark gegenüberstehen. Wenn die Versöhnung mit Hannah bedeutet, sie wiederzusehen, glaub ich nicht, dass ich das schaffen kann. Ich have mir ein Leben aufgebaut, ein kleines, ruhiges Leben, aber es ist ein Leben, für das ich gekämpft have, und ich have Angst, dass das Öffnen dieser Tür das Kleinstück zerstören wird, das ich gefunden have. Ihr befindet Michigan also, gefangen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Hoffnung und Angst. Ich weiß nicht, was ich fühlen und was ich tun soll. Versuch ich Michigan wieder mit meiner Tochter zu verbinden, weil wissend, dass das zu mehr Schmerzen führen konnte, oder lasse ich sie gehen, so wie ich sie und ihr Schwestern vor all den Jahren gehen ließ? Ich have kein Antworten und bin mir zum ersten Mal seit langer Zeit nicht sicher, ob ich mir selbst zutrau, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn sie es bis heuer geschafft haben, wollen Denkfers lesen. Ich muss das herausbringen, es in Wort fassen, auch wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht hat jemand da draußen etwas Ähnliches durchgemacht, vielleicht auch nicht. So oder so, hier bin ich verloren, wird und Versuch herausfinden, ob ich noch etwas zu aktualisieren have. Hey Reddit, ich hat nicht gedacht, dass ich ein Update machen werde. Mein erster Beitrag fan nicht viel Anklang, was ich erwartet hat. De sich ein so lang und chaotisch Geschicht handelt. Aber einig von innen haben kommentiert und Michigan ermutigt, weiter zoomiken. Für diejenigen unter innen, die mein Geschicht jealousien und sich die Zeit genommen haben, freundlich Wort oder Ratschläge zu geben, weilen Dank, es hat mir geholfen, als mir bewusst war. Ich werde versuchen, dieses Update-Kurse und auf den Punkt zu bringen, de ich weiß, dass das letzte Art Roman war. Hier ist, was passiert ist, seit ich das letzte Mal gepostet have. Ich traf mein Tochter und die Erfahrung war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hat und alles, was ich braucht. Es begann mit Hannah. Sie war diejenige, die sich in Michigan gewohnt hat, wie ich in meinem letzten Beitrag erwähnt have, und sie war auch diejenige, die den ersten Schritt in Richtung 1. Persönlichen Treffens gemacht hat. Zuerst wusste ich nicht, ob ich das schaffen würde. Ich hat damit verbracht, mir selbst einzureden, dass es so besser sei. Besser abstand zu halten und Leben ohne Michigan leben zu lassen. Aber Hannahs Beharrlichkeit mit Michigan fertig und schließlich stimmt ich zu. Wir treffen uns in einem kleinen Park auf halbem Weg zwischen meinem Wohnort und dem, often Thaltsort von und ihrer Family.
Ich Erschtien Fru saß auf einer Bank und Prop, was ich sagen Word. Obwohl ich wusste, dass ich nix was mir einfiel, jemals genigan fühlen Word. Als sie Ankemen, sah ich es der Fern. Drei Frauen die auf Michigan zukommen, sich unterhielten und Lies lachten, die Gefault von einem Mann mit einem Tobler in der Hand. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte ich sie nicht. Erst als sie nachher kamen, blieben sie vor mir stehen und die groß von innen. Hannah trat vor und sagt, Papa ich bin es Hannah. Ich erstart ich was nicht was ich sagen sollt. Mein Gedanken rasten, als ich versucht, die drei Frauen vor mir mit den kleinen Mädchen, die ich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, in Einklang zu bringen. Hannah die ich als Baby immer in den Armen gehalten have, war jetzt ein Selbstbewusst watchsehen Frau. CLA, mein ruhiges Mittlers Kind, hat die gleichen durchdringenden Augen wie immer, verhielt sich aber mit einer ruhigen Rief, die Michigan überrascht. Und Emily sie war 5, als ich sie das letzte Mal sah. Aber jetzt war sie größer. Als ich es mir jemals vergestelt hat, samst lacheln war fast dasselbe wie das als Kind hat. Sie müssen sich einer nach dem anderen bei mir verstellen. Es war schmerzlich peinlich, aber gleichzeitig fühlte es sich wie das Menschlichsten, was ich seit Jahren erlebt hat. Ich konnte sehen, dass sie auch nervös waren und nicht wissen, was sie sagen oder wie sie sich verhalten sollten. Hannahs Eman Matt los die Spannung mit einem hofflichen Händedruck und einer Cousin Einführung. Ich merkte sofort, dass ein guter, bestandiger und freundlicher Mann war, der Typ-Mensch, mit dem ich immer gehofft hat, dass mein Tochter irgendwann einmal zusammenkommen werden. Und dann wurde nach das Baby mein Enkelin. Sie tobt hierum, plappert unsinn und versucht, bladder und stock auf zusammen, waren met sie unterhielt. Ich konnte mein Augen nicht von ihrer wenden. Sie war wunderschön dieses klein Leben, das wegen meiner Tochter existiert. Ich konnte nicht glauben, dass ich tilde ganzen war. Auch nur im Kleinen. Wir setzten uns an einen Picknicktisch und unterhielten uns stundenlang. Nun ja sie redeten meistens und ich hort zu. Zurs war es aber waltigend mit allem Schritt zu halten was sie mir erzählten mit den Karrieren, die sie aufgebaut hatten, mit den Beziehungen die sie führten mit den Dingen die sie durchgemacht hatten. Hannah arbeitet jetzt als Lehrerin etwas, das ich in ihr gedacht hat, aber nachdem ich gesehen have, wie sie damit umgegangen ist, macht es absolut Sinn. Ihr Tochter arbeitet im Marketing und hat sich kürzlich verlobt. Und Emily mein Jüngst, studiert nach und gibt bereits einem Teilzeitjob nach. Das Horn von ihrem Leben erfüllt Michigan mit, so vielen widersprüchlichen Emotionen. Ich war stolz auf sie auf alles was sie erreicht hatten. Aber ich konnte nicht anders, als das Gewicht von allem zu spüren, was ich verpasst hat. Ich konnte sie nicht anführen, als sie ihren Abschluss machten oder innen Ratgeben, als sie zu kämpfen hatten, oder innen dort zu sein, innen zu sagen wie stolz ich war, als sie ihr Wedge fanden. Ich have all das verloren. Aber was Michigan wirklich war, wie geduldig sie bei mir waren. Sie schienen nicht wütend oder bitter zu sein, nicht so wie ich befürchtet hat. Sie hatten nederlich die Frage warum ich gegangen bin, was zwischen ihrer Mutter und mir passiert ist. Aber sie haben nicht zu stark gedrängt. Ich gab ihnen ehrlich Antworten, ohne zu tief in die Anordnung von allem einzigen. Ich sagte ihnen ich bin gegangen, weil ich dacht, es sei der einzige Weg, sie zu beschützen. Und dass ich den Rest meines Lebens damit verbracht have, es zu beruhen. Schließlich verlagert sich das Gespräch zu Sarah und Mark. Hannah erzählt mir, dass ihr Beziehung zu ihrer Mutter jahrelang angespannt war. Aber die Dinge wurden schlimmer, nachdem sie ihr Baby hat. Sie sagt Sarah hat einen emotionalen Zusammenbruch, als es ihr Enkelin zum ersten Mal hielt. Und weint darüber wie sehr es beruht, Michigan aus ihrem Leben herauszuhalten. Ich weiß nicht, wie ich Michigan darüber fühlen sollte. Einerseits konnte ich verstehen, warum ich dies Gefühle aufregen konnte, aber andererseits konnte ich nicht anders, als zu denken, warum Hannah jetzt sagt, sie have ihre Mutter nicht vergeben, obwohl sie noch in einem jährigen Kontakt mit ihr ist, die Schwester willen. Mark Dajigen ist ein anderer Geschichte.
Alle drei meiner Tochter haben sich von ihm distanziert. Hanajing nicht detailliert ein, aber nachdem was sie sagt, ist klar, dass nicht die Vaterfigur war, die Sarah in heraustellt. Sie want, dass kontrolliert ein Temperament hat, obwohl sie nicht viel mehr sagt. Konnte ich den Schmerz in ihren Augen sehen. Als ich das hort, fühlte ich Michigan krank in meinem Magen. Gerling übersieht Michigan, dass es das Best war wegzubleiben, was ich für sie tun konnte. Aber jetzt frage ich Michigan, ob ich die Falschwahl getroffen have. Wenn ich geblieben war, hatte ich sie vielleicht vor einigen Schmerzen schützen können oder vielleicht auch nicht. Ich werde es in erfahren das ist ein Gewicht, das ich für den Rest meines Lebens tragen werde. Am Ende des Tages habe ich meinen Tochtern Einsatz klar gemacht. Ich bin nicht hier, Leben zu storen. Ich möchte kein glücklichen Familien spielen oder so tun, als ob die letzten 2 Jahrzehnte nicht passiert sind. Ich bin dankbar, dass sie Michigan überhaupt sehen wollten. Ich sagte ihnen, ich werde gern in Kontakt bleiben. Sie gelegentlich zu sehen, aber us der Fern. Ich möchte Sarah oder Mark nicht treffen. Ich kann nicht. Was auch immer die Shit die Sarah tragt, das ist ihr Last nicht mein. Mark ich will nicht in meiner Nahe. Nahm mir so viel ab aber ich weigert Michigan in etwas mehr zu machen. Ich war wieder mein Tochter zu treffen. Eins der hartesten emotionalsten Dinge, die ich je gemacht have. Ich versuche immer noch, alles zu verarbeiten, aber eins ist sicher. Sie sind unglaublich Frauen ich konnte nicht stolzer von innen sein. Und diejenigen unter ihnen, die meinen ersten Beitrag jealousien Michiganer mutagen, diesen Sprung zu machen denke. Ich weiß nicht was die Zukunft aussieht. Aber ich have das Gefühl, Michigan in die richtige Richtung zu bewegen. Weil denk, dass sie die Zweitgeschichte mein Schwangere Schwester jealousien haben, ihr Erwartungen in Michigan als Onkel süßen kann. Mein Schwester ist schwanger mit ihrem ersten Kind ist sehr aufgeregt darüber. Ich für Michigan für sie, weil sie wirklich Mutter werden will. Ich have Kinder in besonders gemacht. Ich sagt immer, ich wollte in eigen Kinder, selbst als ich jung war. Die Dinge haben sich etwas geändert ich have einen Stiefsohn, den ich verehre, aber abgesehen von ihm mag ich immer noch kein Kinder. Aus irgendeinem Grund interpretieren die Menschen Michigan hier mein Beziehung zu meinem Stiefsohn, da ich mein Abneigung gegen Kinder gemildert have, wenn ich sehr klar bin, dass dies nicht der Fall ist. Ich bin auch sehr introvertiert mische nicht so weit, dass es Menschen geht, die mehr als das nach die Minimum sind, die Menschen Michigan hier glücklich zu halten. Ich bin zu Hause viel glücklicher in Twitter alien oder mit meiner Freundin meinem Stiefsohn, dann hängen einfach mit dem Rest meiner Familie oder mit Freunden. Mein hütige Schwester war begeistert von ihrer Schwangerschaft ich hingiert sie, net zu sehen. Sie begann all die lustigen Dinge zu machen, die ich als Onkel mit tun kann, noch nicht als kein Gebren zu werden, zurs lasse, ich es einfach los. Ich have nicht mitgespielt oder nie gesagt, ich lasse sie nur reden. Sie wird nicht aufhören irgendwann must es einfach zu viel sein ich sagt sie muss es kullen. Sie fragt, was ich meint ich sagt, sie ich haben ein ander Sicht auf mein Roll als Onkel. Sie fragt, was ich meint ich sagt, ich werde keinen Geburtstagen, Feiertagen Familienveranstungen sein, aber ich have nicht gesehen, wie ich all die Dinge tat, die sie benannte. Sie war sehr verärgert sagt, wie konnte ich das über mein baldig erste nicht neffen sagen? Ich erinnert sie daran, dass ich nicht der Großfan von Kindern bin have Michigan nicht gesehen, dass ich ein besonders enge Beziehung zu ihrem Kind have. Sie want, was für ein guter Vater ich für meinen Stiefsohn bin, ich sagt, das ist anders. Das ist mein Sohn, ich bin nicht der Vater ihres Kinds ich muss nicht mit ihrem Kind involviert sein, wenn ich nicht sein will. Wir haben auch einen anderen Bruder wir beide wissen, dass so viel wie möglich mit ihrem Kind anfangen will, also sagt ich, sei nicht so, als wird das kein Michigan brachen. Mein Eltern bekamen dann den Hinweis,
das sie und ich in einer Meinungsverschiedenheit waren und kamen herüber, zu sehen, was los war. Mein beiden Eltern sind auf ihrer Seite und denken, ich sollte ein besserer Onkel sein und hat auch etwas sagen sollen, meine schwangere Schwester zu verargern. Also muss ich fragen, verbieten, gleichem Beitrag. Ich have mit meinem Bruder darüber gesprochen. Sagt Grand, dass aufgrund von allem, was ich mein ganzes Leben lang gesagt have, nicht versteht, warum mein Schwester jemals dies Erwartungen gehabt hat. Ist nicht auf einer Seite, sagt bekommt, warum sie mehr für Michigan will, denkt aber auch, dass sie das hat erwarten sollen. Update, gleicher Beitrag. Mein Schwester hat Michigan nur angerufen. Sie sprach let's Nacht nach der Tatsache soll mit meinem Bruder als auch mit ihrem Ehemann und sie sagten dass in unserer Beziehung in den letzten mehr als 20 Jahren nichts mehr hat, was sie hatten dazu bringen sollen. Mein Haltung gegenüber ihrem kein zu schließen, was ich erzählt. Sie entschuldigt sich, wenn sie mir das Gefühl macht, dass ich in ein Beziehung mit ihrem kein gestassen Wort, die ich nicht wollt. Ich entschuldigt Michigan für die Zeit und weiß, in der ich sagt, was ich gesagt have und dass ich es besser hat umgehen können. Ich entschuldige Michigan auch dafür, dass sie nicht die Art von Person ist, auf die sie als Onkel ihres Kinds hofft. Wir haben bei die Entschuldigung der anderen akzeptiert und sind jetzt gut. Top, Kommentar. Warten Sie ein Minute. Sie haben ein eigen Family. Verbringt sie Zeit damit, dinge mit und für ihren Stiefsohn zu machen? So funktioniert das nicht. Du tust für den Kinder, den Schwester tut für ihr. Ich bin einer von 6. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie das funktionieren wird, lol. Entwort von Opie. Sie macht de paar Monate mit meinem Stiefsohn dinge. In diesem Jahr bracht sie in zu seinem Geburtstag in einen Wasserpark und ließ in zu ihrem Haus kommen. Jetzt hier zu fahren und Angeln zu gehen. Einmal. Sie hat wahrscheinlich auch ein oder zwei andere Dinge mit ihm gemacht, in die ich Michigan nicht von meinem Kopf erinnere. Kommentieren Sie ite massiv. Auf die Gefahr, von den Genigen, die Familien gemischt haben, heruntergekommen zu sein, würde ich es so sagen, wie es ist. Das Kind ist nicht dein Stiefsohn. Seine Mutter ist nicht deine Frau oder sogar dein Verlobt. Sie ist dein Freundin, die du noch nicht einmal verpflichtet hast und jetzt diesem armen Kind falsch Erwartungen gegeben hat. Wenn ihr Freundin leider sterben wird, hatten sie überhaupt kein Recht. Sie haben ihm noch nicht einmal Sicherheit gegeben, indem sie ihr Beziehung zu seiner Mutter rechtlich verbindlich gemacht haben. Sie erwarten, als Diözese kein gesehen zu werden. Stiefvater legt einen Ring darauf. Ihr Family hat Diözese keine Verpflichtung, außer dass hoffentlich für ein war. Dennoch haben sie in als Teil der Family behandelt, die leicht wegerissen werden konnte, wenn sie sich von ihrer Freundin langweilen. Den Schwester hatten wir einen Neffen behandelt und ihm Liebe und Versorgung gegeben. Ihr Schwester hat kein mit null genetischen Verbindungen zu ihr behandelt oder sogar jegliche familiar Verbindungen mit Liebe und Inklusion. Doch du bist Tobender Hückler. Sie haben keine ungenetische Verbindungen zu ihrer Familie auf sich geschlagen und erwartet, dass als Family behandelt wird, aber sie weigern sich, diesem kein die gleiche Überlegung und Liebe zurückzugeben. Ihr Schwester ist schwanger mit einem Kind, das einen großen Teil DNA mit enthielt. Wie denkst du, dass sie sich aufwachsen und wissen, dass ihr eigener Onkel sie mit Abneigung behandelt, aber einem kein sein DNA ein vollen Liebe verleiht? Sie sagen sie sind kinderfrei, was ich verstehen kann. Viele Menschen mögen es nicht, mit Kindern zusammen zu sein, aber wenn sie so vehement anti-kind waren, warum hatten sie dann sogar darüber nachgedacht, eine Frau mit einem Kind zu treffen? Sie sind Tobender Hückler und dieser Fellows word für ihr Schwester und Family viel verletzt. Wenn es schwert ist, anti-kind zu sein, let du in deinem Schwert, du stirbst in deinem Schwert. Sie können nicht so weit, dass sie ihr Schwester verwehrt haben, weil das Leben nicht so funktioniert. Natürlich wird sie denken,
das sie nicht mehr gegen kein sind, wenn sie sieht, dass sie das kind eins. Anderen Manzanehmen und das kind liebevoll behandeln. Sie haben sich auch entschieden, dabei auf ihrer Parade zu reagieren. Du schüttest deiner Schwester in Entschuldigung, deiner Freundin in der Ehe und allen beteiligten Kindern, gebern und nach nicht gebern, die Liebe und Respekt, die Kinder verdienen, zu wachsen und zu gediehen. Machen sie ihren selbsternannten Stiefson nicht das Leben schwerer, indem sie die Person, die als sieht, als Reaktion auf sie sich zurückziehen, ihr zukünftig nicht und nu effektiv verleugnen, und ruinieren sie nicht. Was ein schon Freundschaft zwischen zwei Cousinfiguren sein konnte. Wenn sie ihren Stiefson lieben, mochten sie ihm sicherlich ein familiar Sicherheit geben, weil ihr Freundin zum Zeitpunkt der Treffen mit Aliener sehen Mutter ist, kann ich nur davon ausgehen, dass Diocese kein so viel durchgemacht hat. Was in das zu veranlasst hat, kein traditionell Kernfamilie zu haben. Lassen sie Diocese keinen Murphature Hinsicht ein familiar Sicherheit, haben als nur ein Antwort von op downvoting. Mein Freundin und ich glauben beid nicht in die Ehe. Sie wird nie sagen, wenn ich vorschlag und ehrlich gesagt verwirrt wäre, well, gegen Gesprach verstoßen wird, das waren den letzten 7 Jahren geführt haben. Gibt keinen Konsens, aber gab viel Weite, und Kommentar. Das Update mit meiner Schwester Wargeno, aber mein Eltern ließen nicht alien. Sie wollten immer noch, dass ich mehr mit meiner Schwester und ihrem keinen Verbindung bin und sie nicht fallen lassen werden. Also habe ich hut ein Treffen mit meiner Family angerufen. Wenn ich mein Family sage, mein ich mein Gestwister, Bill und Eltern, nicht mein Freundin und mein Stiefson. Vor diesem Treffen hatte ich letzt Nacht ein Diskussion mit meiner Freundin und sie stimmt zu, dass in Ordnung war, in die Teil in Bezug auf sie persönlich und unseren Sohn zu urteilen, den ich beschreiben werde. Auch wenn sie einigen Gründen dafür nicht zustimmt. Ich erklärt ihnen wieder mein Abneigung gegenüber Kindern und mochte nicht, in ihrer Nähe zu sein. Sie fragten sich niederlich, warum ich einen Stiefson habe. Den erklärt ich ihnen ein ganz Reihe von Hintergrundinformation über das Treffen mit seiner Mutter und später und wie kam, dass ich in mein Liebe, obwohl ich an der Kinder nicht mochte. Die sie nach in so gehört hatten. Sie fragten, ob dasselbe mit dem kein meiner Schwester passieren konnte, und ich sagt, ich sage niemals, aber ist sehr unwahrscheinlich. Ich erklärt ihnen auch, dass ich im Allgemeinen kein Sozialperson bin und dench nicht sozial mache. Ich erzählt ihnen von der Tatsache, dass ich nur die Leute sehe, die ich wie, dreimal im Jahr betracht, weil das die Energie ist, die ich aufbringen kann, sozial zu sein. Ich erklärt, dass für Michigan ist, sozial zu sein und Menschen sozial zu sein, und mental und emotional anstrengend ist, und ich mache nicht gern, aber ich mache von Zeit zu Zeit, weil ich weiß, dass andere von mir wollen. Sie verstanden nicht, warum man das Gefühl hat, Social Interaction zu arbeiten und das ich nur watchen und mit Menschen zusammen sein sollt, weil unnatürlich ist. Nur seit mit meiner Freundin und meinem Stiefson zu verbringen und sonst ein Einsiedler zu sein. Ich sagt, ihr Meinung ist in Ordnung, ändert sich aber nix. Ich entschuldige Michigan dafür, ich bin und das war so sind, das war über unsere individuellen Beziehungen sprechen, wenn innen tut. Ich sagt meinen Eltern ich have innen nicht wird ben, dass ich meinen Bruder und mein Schwester dazu gebracht have, als ich nur ein kind war, und dass ich mit ziemlicher Sicherheit in word. Ich sagt auch meiner Schwester, dass ich ein Problem damit have, dass sie dafür verdient. Ich verstehe, dass sie best gegeben haben und dass sie weg waren, weil sie versuchten, über die Runden zu kommen. Aber wenn sie sich Kinder nicht leisten konnten, immer zu arbeiten und nicht anwesend zu sein. Hatten sie kein Kinder haben sollen. Sie alle wiesen darauf hin,
Das dies mean just wister bedeuten word und ich word wahrscheinlich nicht im Leben sein und ich sagt. Ich verstehe das, aber es steht meiner Meinung nach immer nach. Darüber kämpft viel darüber, auf die ich nicht ins Detail gehen word. Mein Bruder sagt waren dessen nicht wirklich viel, aber mein Rechnung sagt tatsächlich, wenn es mein Eltern ging, stimme vielleicht nicht zu, dass ihnen nicht verbinden kann, aber verstet, warum ich so voll, wie ich es Tuesday. Ich sagt meinem Bruder und Bill, dass ich auf persönlicher Ebene kein Problem mit einem von beiden have und das war, wenn ich einen normalen sozialen Antrieb hat, vielleicht ein Ingierbeziehung haben konnten. Ich wiederholt dann, dass ich für alle bin, wenn sie Michigan Gmals für etwas brauchen. Beaver ich zu dem Übergang, was ich ihnen wirklich sagen wollt. Einige Wiesen darauf hin, dass ich nicht so mit dem kein meiner Schwester zusammen bin, wie sie mit meinem ist nicht fair. Also have ich darüber nachgedacht und dies konnten recht haben. Also have ich ihnen alles gesagt, dass wir zwei Optionen haben, die sich vorwärts bewegen. 1. Wir können ein Begrenzbeziehung haben in der SIE Michigan, mein Freundin und meinen Stevenson zu Geburtstagen, Feiertagen und besonderen Anlässen sehen. Ich werde kein anderen Treffpunkt und dinge mit ihnen oder dem zukünftigen kein machen. Sie werden kein besonderen dinge mit mir und meiner Familie tun. Wir sehen uns bei diesen dingen und nur in nachfallen. Ich sagt ihnen, wenn mein Stevenson alter und altgenig ist, sein eigenen Entscheidungen zu treffen, wenn ein Weiterbeziehung zu ihnen will, werde ich nicht davon abhalten, sie zu verfolgen, und ich werde die Brunnen nicht vergiften. Wir haben überhaupt kein Beziehung vorwärts und entfernen uns völlig aus dem Leben der anderen. Ich sagt ihnen, dass die Entscheidung, welche Option sie wollen, bei ihnen liegt und auf individueller Basis übernommen werden kann und natürlich offen für zukünftige Änderungen ist. Sollten wir alle von uns wollen und das sie kein Antwort haben müssen. Antwort für Michigan sofort, wenn sie nicht wieder wollten. Mein Eltern und mein Schwester waren verärgert. Ich gab ihnen ein Ultimatum und sagt, sei völlig unfair. Mein Bruder und Bill schwiegen beid. Ich ging und bekam Kurs danach einen Anruf von meinem Bruder. Sagt, akzeptiert, was ich zu sagen have, auch wenn meine Sozials verhalten nicht ganz versteht und Option 1 will. Auch wenn die anderen nicht täten. Ich sagt ihm, ich sei froh, dass sich für Option 1 entschieden have, denn wenn ich ein von ihnen auswählen musst, mit still zu integrieren, where mean. While und waren in Kontakt. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn Sie dies Art von Geschichten anhören möchten, haben wir mehr für Sie auf Lager. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal, klicken Sie auf die Button und teilen Sie in mit Ihren Freunden.